Natumai mzima popote pale ulipo. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi. Karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV. Tafsiri wetu wa lugha ishara anafahamika kama Boniface Murithi. Na viongozi wa kidini kutoka makanisa ya Kipentekosti chini ya muungano wa Church and Clergy Association wamelikosoa serikali ya Kenya Kwanza kufuatia agizo la hivi majuzi na kuwataka Wakenya kutozwa ada ili kukabiliwa na vitambulisho, kuongezwa kwa gharama ya pasipoti, vyeti vya kuzaliwa pamoja na huduma mbalimbali muhimu za serikali. Kulingana na viongozi hao, hatua ya kuongezwa kwa bei ya kupata huduma za serikali si haki na kwa Wakenya ambao tayari wanateseka. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Askofu Hudson Dira, makasisi hao wamemtaka Rais William Ruto kufikiria upya mapendekezo hayo. Alice Diana na taarifa hii. Viongozi wa kidini kutoka madhehebu mbalimbali wameendelea kuibua wasiwasi kuhusu baadhi ya masuala muhimu ambayo yanaathiri kanisa na Wakenya kwa jumla, kama vile gharama ya juu ya maisha na kuongezeka kwa kiwango cha ushuru. Viongozi wa kidini kutoka makanisa ya Kipentekoste chini ya muungano wa CCAK ni wa hivi punde kupaza sauti zao kuhusu kuongezeka kwa gharama ya maisha na pendekezo la hivi majuzi la kuongezeka kwa bei ya huduma za serikali miongoni mwa masuala mengine. Wakizungumza leo hii jijini Nairobi, viongozi hao wa kidini wakiongozwa na mwenyekiti wao Hudson Dira wamesema kuwa ongezeko la ada ya usajili wa ndoa litawakatisha tamaa watu wengi kuolewa kwa njia ya kimungu. If the fees that is suggested will be charged on people doing a wedding, that will be double taxation, because as a church we buy marriage books at 25,000 from the government so that we can register marriages, and so charging the same people again the much that was proposed, it is double taxation. And two, it will discourage the young people from getting married in a godly way, and therefore at the end then probably that can only encourage LGBTQ and prostitution and other things which we don't want to see in this nation. Viongozi hao pia wamepinga mapendekezo ya utambulisho wa kidijitali wa watoto wachanga. Kwa mujibu wa maaskofu hao, swala hilo linahitaji ufafanuzi zaidi na ushiriki wa umma kabla ya utekelezaji wowote. Remember the huduma number. Nobody is talking about it again. It is the same thing we are being taken through, which in essence has not benefited any Kenyans to date. Why would your administration seek to engage us in a digital activity which did not have public participation and is masked in secrecy? We urge you to publicly come out and explain to Kenyans the process you undertook to agree on this dark endeavor, and further, why you want our unborn children to be enrolled in something that Kenyans have no choice over. Kuhusu masuala ya mapenzi kati ya jinsia moja au jamii ya LGBTQ, viongozi hao wamemtaka Rais Ruto kujitokeza na kutangaza msimamo wake. Pia wameibua wasiwasi kuhusiana na mswada unaopendekeza kutohukumiwa kwa wanaofanya biashara ya ngono, huku wakielezea kuwa iwapo bunge litaidhinisha mswada huo, basi nchi hii itakuwa inaelekea pabaya. Yote ambayo tumesikia, maybe here says we want the head of state to come clear and speak over the same. Akishaongea mwenyewe ndio Wakenya watajua kwamba now it is an official, because being the father of the nation we will take it more seriously akiwa ameliongelelea. Niposa kama kanisa tunasema kwamba haya mambo yanafanyika. Tumejaribu kulizungumzia mahala hapa mara mingi na bado amenyamaza. Ndio tunataka serikali izungumuze wazi, iweke kila kitu kinagaubaga, tuelewe ni nini inaendelea kuhusu LGBTQ. The church is aware with the consternation and awe that a bill has been introduced in Parliament with the aim of decriminalizing prostitution. Why would he even have a conversation, such a conversation in our country, yet people are dying for lack of food and water and health and sanitation, and we begin to talk about prostitution? Na kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha, viongozi hao wanataka Rais William Ruto afikirie upya mbinu yake utozaji ushuru wa kiwango cha juu unaozidi kumkandamiza Mkenya wa kawaida. The government must come up with homegrown solutions that cushion the pocket of the common mwananchi. We speak to you because we see the people coming to our churches every week
Kenyans are tired, in debt, oppressed, and angry. People cannot enjoy the work of their labor. Things have become too heavy on them. Standard Group. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Sana Alice Diana kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba baadhi ya wachuuzi walemavu jijini Nairobi wameshiriki maandamano kulalamikia unyanyasaji kutoka kwa maafisa wa kaunti ya Nairobi. Maandamano hayo yanajiri wiki tatu baada ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kuweka makataa kuhusiana na uchuuzi katika maeneo ya katikati mwa jiji la Nairobi na kwenye njia za abiria kutembea. Wakiongozwa na mwakilishi wa wachuuzi walemavu Joel Mwangi na seneta mteule Kristo Sige, wachuuzi hao wamewasilisha malalamishi yao kwa karani wa bunge la seneti na serikali ya kaunti ya Nairobi. Na kama Gloria Musimbe anavyotuarifu, ni kwa baadhi ya malalamishi yao ni unyanyasaji, mazingira duni ya kufanya biashara na ukosefu wa vyumba vya kujisaidia. Wiki tatu tu baada ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kupiga marufuku shughuli za uchuuzi katika baadhi ya maeneo ya katikati mwa jiji la Nairobi CBD na kwenye njia za abiria kutembea, baadhi ya wachuuzi wanaoishi na ulemavu wameshiriki katika maandamano ya amani leo hii. Wachuuzi hao waliandamana kutoka maeneo ya Kencom kuelekea nje ya jengo la bunge la seneti na kumalizia katika nje ya ofisi ya gavana. Wakiongozwa na Joel Mwangi ambaye ni mwakilishi wa wachuuzi walemavu jijini Nairobi, wachuuzi hao wanataka kurekebishwa kwa sheria za uchuuzi, jambo ambalo wanadai kuwa linawabagua kama watu walemavu. Sehemu ambazo tunatolewa, unapata watu wa vitabu wanapewa hizo spaces. So unatolewa leo, kesho unapata mtu wa vitabu. Unatolewa pande ingine, kesho unapata mtu wa shoeshine ameweka pale. So tunaona ni discrimination. Ya jambo lingine ni kwamba ukiangalia katika CBD kumejazwa containers. Hizi containers sisi kama walemavu hakuna container hata moja. Aidha, wachuuzi hao ambao sasa wamekimbilia bunge la seneti wanalitaka bunge hilo kuingilia kati swala hii na kuangazia maslahi yao, kwani wanadai kuwa haki zao za kijamii na kiuchumi zinakabiliwa na tishio la mara kwa mara. Waache kutuhalas. Hiyo ndio kitu ambao tunaomba. Waache kutuhalas, watupatie opportunity ya kufanya kazi. Tumekuwa tukifanya kazi in designated areas, different tukiwa scattered. Na hivyo ndivyo hata saa hii tunaomba ya kwamba tupewe nafasi tufanye kazi in designated areas, zile ambazo sisi tumekuwa tukioperate jinsi ambao ana consider watu wa vitabu, hata sisi pia atuconsider hivyo, ndio tuendelee. Na kama ni mambo ya license, sisi tumeruhusiwa mambo ya kutolipa kodi na nini, hiyo direct, lakini unajua sisi wote ni walipa kodi. Kwa sababu ninapoenda supermarket vile unaenda, nalipa kodi vile unalipa. Akizungumza na wanahabari, seneta mteule Kristo Sige ameitisha mazungumzo kati ya viongozi wa serikali ya kaunti na wachuuzi hao ili kupata suluhu la kudumu. Umewaambia watu wako karao watufukuze from our spaces hapa CBD. Hatuelewi. Tafadhali, we are here to speak, tuanze dialogue kwa sababu hatutaki shida. Tunataka kuendelea na biashara zetu, si ndio? Hatutaki kupigana. We want dialogue. We were here 3 weeks ago, governor, hatukusikizwa. We came for public participation, hatukusikilizwa. Na leo tumerudi tena to say with a very strong voice, in one voice as people with disability, huwezi kutusukuma whether physically or whether mentally or whether spiritually. We will not rest. We stand together as people with disability. Pia alitoa onyo kwa serikali zote za kaunti nchini dhidi ya unyanyasaji wa wachuuzi walemavu na kutoa wito wa kuwapa nafasi za kufanya biashara zao ili kujikimu kimaisha. I just want to give a caution to other counties as well. This is not just happening in Nairobi. It's happening all around us 47 counties. And we are saying that if it starts here, where the capital is, and the county government takes us seriously here, it will propel and be like a domino effect for all other 47 counties to know the people with disabilities are not going to be pushed around any longer. We are here demanding our space, demanding our rights, and demanding to be heard. From today onwards, we are not going to rest. So let it be a cautionary statement and stand to all of Kenya to say we are here, and we're here to say nothing without us, with nothing for us without us.
Licha ya kuzuiliwa na maafisa wa polisi, waandamanaji hao walifanikiwa kuwasilisha malalamishi yao. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa mageuzi yanaendelea katika sekta ya kahawa yatafanyika hivi karibuni, huku akisema kuwa wakulima watafurahia faida ya zao hilo. Gachagua ambaye alifanya mkutano na wadau wa kahawa wakiongozwa na waziri wa vyama vya ushirika Simon Chelugui kuhusu utoaji wa hazina ziada kahawa, amesisitiza haja ya ushirikiano katika kufufua sekta ya kahawa. Serikali imeapa kipaumbele mageuzi ya kahawa kama mkakati muhimu wa kufufua sekta hiyo na kuongeza uzalishaji wa tija. Veronica Wanjiru na mengi zaidi. If they can agree, we have no interest in destabilizing existing institutions. We don't have an interest. They have invested here. If they can agree to share the profit with the farmers, we don't have a problem. But if they disagree, we must do it ourselves. I want to assure you, good people, we are determined. Yeah? And we are not letting go. And I can tell you, these things are going to change. This coffee thing, we are going to bring it back to where it was in the 70s and 80s. We as an administration are adamant that these reforms must succeed and they must go on. And that is why the President and I convinced Cabinet to set aside 4 billion shillings to enhance the cherry fund, so that we can intervene in this period for the farmer. And I am happy that you have come up with a formula of how now we can intervene in the market. This thing we must win, because it used to work then. And nothing has changed. The farmers are the same, the soils are the same, the environment is the same. It's only when we liberalized, the private people came and then they should change the farmer. What I want viongozi muambie wakulima watulie tu kidogo. Unajua hakuna kizuri tapatikana rahisi. Na hii vita pia ni kali. Unajua watu wamekula watu 30 years, watoa hiyo kitu kwa mdomo watakuuma. It's not easy, but we are determined and we are up to it. The intervention of 4 billion shillings, in addition to the existing 2.74 billion shillings, has gone a long way to create interest in this value chain. Farmers are happy and they're really, really expectant. The enhanced cherry fund means, as you already announced, we are moving from 20 shillings per kilo, which has been the case, to 80 shillings per kilo. Watu watano waliohusika katika wizi wa shilingi milioni 94 za Quickmart watazuiliwa kwa siku 10 wakisubiri uchunguzi na maagizo kutoka kwa ofisi ya DCI. Watano hao Ishmael Patrick Gitunga, Michael Matolo Njeru, Samuel Onyango, Martin Nderi Ng'ang'a na James Mbatia Kariuki walifikishwa hii leo mbele ya hakimu Zainab Abdul, ambapo upande wa mashtaka walitaka kuamuru wazuiliwa kwa siku 21. Polisi wameomba washukiwa hao wazuiliwe katika kituo cha polisi cha Capitol Hill katika makao makuu ya mkoa wa Nairobi ili kukamilisha uchunguzi. And that they were arrested at their homes, which are known to the police. The respondents are also said to have been held in comunicado, and the court was urged to direct that they have access to their advocates and families. Both counsels in their submissions were of the view that should the application be allowed, the respondents be detained at Kileleshwa police station. I have considered the application and the submissions thereto. There is no doubt that a colossal amount of money was lost by the complainant, hence there is need to have proper and conclusive investigations conducted. There are various dates which have been cited as to the dates of arrest, and there is no consensus between the parties. The application is merited and the same is allowed in the following terms. Number 1, the first, third and fifth respondents be taken to hospital for treatment. The fourth respondent be allowed to take his medication. Number 2, the police to allow access to counsels and relatives, but the same to be controlled so as not to impede the investigations in as far as time consumed by such access is concerned. And lastly, the respondents be held at Capitol Hill Police Station for a period of 10 days to complete investigations, and the matter be mentioned before this court on the 27th of November this year.
Na Njeri Njoroge, mfanyabiashara wa Kilifi alihusika na mzozo wa ugezaji wa dizeli wa bilioni 17 ameibuka tena hii leo. Njeri alitoweka Alhamisi wiki jana, muda mfupi baada ya kwenda kurekodi taarifa katika makao makuu ya DCI jijini Nairobi kwenye barabara Kiambu. Mfanyabiashara huyo aliye katikati ya mzozo kati yake na kampuni mbili za mafuta amesimulia masaibu yake, huko DCI ikisema alitweka nyara. Anasema kwamba alipelekwa kusikojulikana mwishoni mwa wiki jana, ambapo aliojua zaidi kuhusu sakata mafuta yenye thamani ya shilingi bilioni 17. On Thursday, Anne received a phone call and was told to report to CID headquarters. She was cautious about it, but the first thing she did is she tried to speak to the Mr. Chirchi, the energy minister, who told her that she needs to go and report to CID headquarters in Nairobi. She went to CID headquarters in Nairobi and met the DCI himself, Mr. Amin, who handed her over to Mr. Birech, in charge of investigations. She was told to record a statement. After recording a statement, when she was to leave, she was blocked by a Mr. Kibet and some other 2 officers. Since then, we have not seen Anne. We have tried to look for her. We do not know where she is. We do not know which station. Yes, we agree that she does not have an import license. But why remove the ship from high seas? Why don't you let her go with it wherever she can go with it? She can get other markets elsewhere. She has done that before. She's been in oil import and export business for 33 years. She's not somebody who just started recently. Na ombi la pili limewasilishwa kupinga uamuzi wa serikali wa kuongeza gharama kwa huduma kadhaa. Ombi hilo limewasilishwa na Frederick Bikeri, ambaye anadai kwamba nyongeza hizo zinaleta kikwazo kikubwa kwa haki ya msingi ya kupata huduma za serikali. Kupitia wakili Danstan Omari, Bikeri anadai kutekelezwa kwa malipo yasiyo ya msingi kwa huduma za serikali kunadhoofisha kanuni za utawala bora, ustawi wa umma na pia kukiuka haki za kimsingi na uhuru. Hata hivyo, Jaji Lawrence Mugambi ameagiza ombi hilo litajwe tena tarehe 29 mwezi huu pamoja na ombi la kwanza, kwani ni sawia. Under Article 47 of the Constitution, which talks of fair administrative action, the cabinet secretaries have failed the test of a fair administrative action because that action is completely irrational. That action of extending taxation beyond the reach of the ordinary citizens is a question that Kenyans want to know. We will not relent by sideshows of planting trees. We will demand affordable services by government. A fundamental question that we have raised in that petition is that raising the amount you charge government services is an aspect of taxation. What profit do people who are marrying each other make so that government taxes them? What profit does a mother and a father who have a child, what profit do they make for government to raise the cost of a birth certificate so that they are making any profit? So let government focus on taxation on businesses, but on government services, huduma services, the Hansard record says huduma was supposed to be provided for free. Now, if every huduma service is being put beyond reach, na viongozi mbalimbali wa kidini wamemwomboleza mhubiri Joe Kayo. Wakizungumza katika ibada ya wafu katika kanisa la St. Karen hii leo, viongozi hao wamemwomboleza kama mhubiri mwenye mvuto, mwanga wa hekima na mfano wa imani kote ulimwenguni. Kayo alianzisha kanisa la Deliverance Kenya na Uganda, Juba Pentecostal Churches na pia kuanzisha Family of God Churches. Kayo aliaga dunia tarehe 2 Novemba akiwa mwenye umri wa miaka 86. Kayo ameacha mjane na watoto 3. Anatarajiwa kuzikwa hapo kesho jijini Nairobi.
Mzee was an amazing man. Very, very amazing. I remember there was a time I went to play badminton at the roundabout near Kasarani, where the Kasarani stands. There used to be a roundabout there. So we used to go and play badminton with him. Sometimes he would tickle us. He was a great dad. And we are really going to miss him so much. But at the same time, we thank God for he has rested. His work has been done. He has preached for a very long time, 66 years. I'm sure here, the majority are under that age. But we thank God that he stood fast. Grandpa, you were a man of purpose, vision, and mission. When I first met you, I met my purpose. Your message was Jesus, and your legacy will live on through me and through generations to come. Thank you for your labor of love for our family and for the body of Christ. I love you, Grandpa. I'll see you again. He made me learn a lot. He taught me a lot. Even in the gospel, I grew really a lot. I never knew even some things, even to worship. But he made me to learn a lot. And what I have today, and the testimony I have today, is because of him, to give me the courage he has given me, to walk with me. And I remember even this message when we came to visit him, he said, no matter how this, you will ask yourself so many questions. Why? But we'll never get an answer for that. I remember that's the message he gave us when we came to visit before Dad went to be with the Lord. I owe Kyle a lot, personally. But I have been following him, you may not know, and have chipped in many areas, even in money, but not at the later days. So I have a ministry, it's Joe Kyle's. I have the Full Gospel Business and Fellowship, which is now a big ministry in Africa, in Nigeria, Joe Kyle. I'm here as a product of the prayers of the apostle. I am here as a product of the prayers of the apostle. You are being told he spent a lot of time in prayer and he brought lots of change. It is from there that now I started going to Kariako during the holidays and attended literally every convention that was there. Na watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi na watu wanaoshukiwa kuwa majambazi katika eneo ndogo la Kamulo mpakani mwa kaunti ya Pokot Magharibi na Turkana. Akithibitisha kisa hicho, kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi Apollo Kelo amesema kuwa watatu hao walivamiwa walipokuwa wakiendesha pikipiki katika eneo hilo. Kamanda wa polisi kaunti ya Pokot Magharibi Peter Katam anasema kuwa maafisa wa polisi wanalinda eneo hilo huku wakiwasaka wahusika ambao huku akitoa wito kwa wakazi kutolipiza kisasi na kuepuka masuala ya mauaji ya ubaguzi. Na mtoto mwenye umri wa takriban siku 5 amepatikana akiwa ametupwa kwenye lango la boma moja katika kijiji cha Muyenga huko Kibabii, Bungoma. Kulingana na Stella Wanjala, mtoto huyo alipatikana akiwa analia asubuhi kwenye lango la boma lake, swala ambalo limewaelekeza wao kutafuta usaidizi wa serikali. Ni tukio ambalo limeibua hisia mseto kutoka kwa wakazi, wakimtaka yeyote aliye na habari kuhusu kisa hicho au anayeweza kuwa mzazi wa mtoto huyo kuwasiliana na maafisa wa polisi na kuwasilisha ujumbe huo ili kuokoa maisha ya mtoto huyo. Ni uchungu ukitupa mtoto kama huyu, na kama uko mahali na umesikia hiki kitendo, kuna mtoto ametupwa, ukuje uchukue mtoto wako ukaweze kulea. Aujuae uchungu ni mama mzazi. Tafadhali mfanye uchunguzi, sisi wenyewe tukue kama serikali kwanza, kabla maneno haijasonga mbele. Mwenye alifanya hiki kitendo ajitokeze na kuja achukue mtoto wake, ama kuja polepole hadi hospitali ya Kibabii akuja angalie mtoto wake
kwa kabla sisi wenyewe hatujafanya uchunguzi ama hili jambo halijafika mbele ya kituo cha polisi. Hatuna information ya kutosha kuhusu mtoto, bali sisi kama wahudumu wa afya tumeweza kuhudumia mtoto kulingana na uwezo wa hospitali na uwezo ambao tumekuwa nao, na tunajua kwamba transfer mtoto kwa Children Welfare Center kupitia kwa area administration, ambapo tuko na area administration officer wetu hapa ako na sisi hapa, ambaye anaandamana na mtoto pamoja na barua ya madaktari ambayo. Na Rais William Ruto amehusisha hali ya uchumi barani Afrika na vita vinavyoendelea nchini Ukraine, akibainisha kuwa vimesababisha kupanda kwa gharama ya maisha. Rais alikuwa akizungumza katika ikulu ya Nairobi akiwa na mwenzake wa Romania, Rais Klaus, ambaye yuko humu nchini. Ni baada ya kushuhudia kutiwa saini kwa mikataba minne ya makubaliano kati ya nchi hizo mbili. Na kama mwanahabari wetu Grace Ahati anavyotuarifu, Kenya imeahidi kupanua ushirikiano wake na Romania katika sekta za kilimo, uhifadhi wa mazingira, teknolojia na kadhalika. Rais William Ruto amesema kuwa vita vya Urusi na Ukraine ndivyo vimesababisha kuzorota kwa uchumi na kupanda kwa gharama ya maisha barani Afrika. Akizungumza baada ya kufanya mazungumzo na Rais wa Romania, Klaus Iohannis, ambaye yuko ziarani humu nchini, Rais ametoa wito wa amani nchini Urusi na Ukraine, akisema kuwa vimesababisha changamoto kubwa za kiuchumi barani. And as a result of the war, we have a serious situation of escalating prices of food items. And that has resulted in higher costs of living in our continent, with very detrimental effects on populations, on people, especially those that are vulnerable. And as a result, it has led to a second thing, that we are now spending more money in supporting communities, supporting the agricultural sector. We're investing more money in subsidizing fertilizer for food production, fertilizer that is already very high in costs. Marais hawa wawili aidha walishuhudia kutiwa saini kwa mikataba minne kuhusu ulinzi wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa, ushirikiano kuhusu usafi wa mifugo na usalama wa chakula, miongoni mwa mingine, huku Ruto akielezea imani yake kwamba utekelezaji wa makubaliano haya utaboresha uhusiano wa Kenya na Romania. I am confident that the implementation of these MOUs will escalate the relations into an effective partnership in areas of focus and create conditions for Kenya and Romania to expand the scope of collaboration to cover even more sectors in the now and near future. During our discussions, I requested His Excellency the President to join me in advocating for climate action and calling upon developed nations to work with us. Wakati huo, Kenya na Romania zimekubaliana kuendelea kushirikiana ili kuimarisha zaidi uhusiano wao. President Iohannis and I also resolved to continuously work together both at the bilateral as well as multilateral levels to promote and support the achievements of the global development agenda, including the sustainable development goals. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na taarifa hiyo ya Grace Ahati inatukamilishia Dira ya Hope TV. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa wale walioweza kufanikisha taarifa hizi. Siku zote niite Dolly Mwirigi Mbuvi, na mtafsiri wetu wa lugha ishara amekuwa ni Boniface Moredi. Kuwa na usiku mwanana.